दिस इज अ सुप प्रत्यय का सूत्र है ये. Now soup is basically made of these pratyayas. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. So this is su au just out shastabhyam. So that su au just is basically pratham purush like ekvachan, dvivachan and bahuvachan. Okay. Now how that becomes final roop, that is a different story altogether. That is not a part of our study, but just for understanding, soup is made up of these many pratyayas. So that starts with su. So we take sa, su from there, and it ends with pa. So that's why that's soup. And same if you saw on your 10th chapter, that starts with ti and ends with na. That's why that is called ting pratyaya. Got it? Rajesh Mahoday, clear assi? Yes, 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 yes. Okay. So we will study from I think next week about uh, we will apply I think these things. Obviously this is more for your foundational understanding. You will be able to classify what is tiganta and what is subanta. Okay. Now here balah patati. What is the subanta here and what is the tiganta here? Hello. What is tiganta? What is tiganta? Balaha. Hmm. Ting ting Balaha, it is hmm. that Namapadam kaitari or something. Namapadam. Namapadam is also called Hmm. as Namapadam is also called as Subanta. subanta. And kriyapadam is also called as kriya Kriyapadam. kriyapadam is also called as Tidan. tiganta. Tiganta, Tiganta. Tiganta. Okay, now why it is called tiganta? Because what pratyaya is attached to it? Ting pratyaya. And why it is called subanta? Because what pratyaya is attached to it? It is sub pratyaya. So simple language में बालः पठति इसमें बाल is नामपदम पठति is क्रियापदम. Hmm. Okay, technically Sanskrit में we understand बाल is subanta Hmm. and Yes. पठति is tiganta Verb. verb. Now Hmm, that. सुगंध सॉरी एक प्रश्न आहे सुगंध म्हणजे तिगंत समजला मला पठती तिगंत आला सुगंध म्हणजे बालामध्ये कुठे असं सू दिसला नाही. हा आता बाल याच्यामध्ये सू तुम्हाला दिसणार नाही कारण हम्म. सूप अंत आणि सूप अंत सूप मध्ये किती प्रत्यय येतात ते मी तुम्हाला आता दाखवलं. हो हो. ओके. ओके. नाऊ दॅट सूचा विसर्ग कसा होतो दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी टेक्निकल थिंग. ते मॅथ्स संस्कृत मध्ये जसं होतं ते आहे ते. वी डोंट नीड टू अंडरस्टँड दॅट. सपोज तुम्ही बाल म्हटलं आणि हे बालिका म्हटला तरी सुगंध म्हणणार का? हो 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 तरी पण अच्छा सुबंत. अच्छा बालिका बालिका. बालिका इज ऑल्सो अ सुबंत ओनली. ओके. Parnam is also Subantam. All the Namapadam, Sarvanama, Avyayaha, माहित नाही. these are काय all झालं? Subantaha. वॉटर Next, बॉटल असेल ना तुझी घे. okay. हे जे दुसरं वॉटर बॉटल. हे लिहिलं आहे नामपदम सुप प्लस अंत सुप म्हणजे काय इट इज ऍक्च्युअली वर्ड. Super is a pratyay in Sanskrit which consists of these many तिथे आणि हे pratyayas. ठेवलंच आहे बाजूला. ओके.
ओके. Just like we saw on 10th chapter, ting ओके. means 18 pratyayas. ओके. Okay, ओके. समजलं. थँक्यू. okay. So balah patati, balika gacchati, paranam patati. In these, we have balah, balika, paranam. Balah pullinga, balika strilinga, paranam napunsakalinga. These are all namapadani. Namapadani are in three lingas, three vachanas, and seven vibhakti. Sanskrite त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सप्तसु विभक्तिषु नामपदानि भवन्ति. Means in Sanskrit, Namapadani are in three genders, three vachanas, and seven vibhaktis. And Kriya Padani, like Patha, Gama, and Pata, these are the Kriya Padas in these sentences. They are classified into three Purushas, three Vachanas, and Dashasu Lakareshu. There are 10 Lakaras in Sanskrit. Like in English, you have present tense, past tense, future tense. Yes. Yes, in Sanskrit we have 10 lakaras. Now lakaras are not just काल दर्शयते, ते भाव अपि दर्शयन्ति. संस्कृत मध्ये भावना पण दाखवतात लकार. सो यू कॅनॉट कंपेअर like English tenses with Sanskrit lakar. Now there are comparatives, but there are some lakaras which are used for भावना दर्शय भावना आशीर्वाद देण आशीर्लिंग लकार विधी असं होऊन जाऊ दे विधिलिंग लकार. So those are lakaras. We will briefly touch base upon those in Pravesh book. But this is how the typical Sanskrit foundational understanding is. So just to recap, what we studied today is Varnamala, how the Varnas are classified between Swaras. Swaras are classified into Rasva, Dirgha. There are Pluta Swaras as well. There are Anuswara, Visarga. These are Ayoga, Vahaha. Then Samjiva, Mulya, Upadmaniya. Then we learned about Vyanjanani and how Maheshwar Sutrani, how Ach and Hal, Ajanta, Halanta. Then we learned about Gunitakshara and Sanyuktaksharaha. We did some practice. Now your homework is to do some practice taking words and splitting it like this. We split in the class and Subanta Tigantaha. Okay. हे बुकमध्ये आहे का तुम्ही म्हणताय ते बिकॉज आय कांट फाइंड दिस म्हणजे टेबल तुम्ही दाखवला ना पहिला दिस वन दी 11th वन. Hey, हो. hey, I will share it. ओके. ठीक है, I think we can I think stop here. Any question you can ask. देर इज वन क्वेश्चन म्हणजे आय एम जस्ट लिटिल आउट मी ही उपनिषदमध्ये मी वाचत होतो आय जस्ट थिंकिंग वंडरिंग की शब्द जे आहे ते प्रोनाऊन्स करताना त्याचा हे चेंज होतो का देर इज अ इन वन श्लोका दे आर सेइंग बृहच्च आणि सूक्ष्माच्च म्हणजे बृहत आणि सूक्ष्म असा त्याचा अर्थ आहे Hmm. पण वाय डू दे यूज दिस च असं हे जे सफिक्स. Cha is basically an avyay, like ओके. padam, subanta, tigantaha cha. ओके. Okay, that means padam आणि subanta आणि च चा अर्थ होतो आणि. ओके. 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 Okay, now that can be used पदम च सुबंता च तिगंता च असं पण वापरू शकतो किंवा तुम्ही एकच च वापरला तरी चालतो. त्याचा अर्थ संस्कृतमध्ये सेमच होतो.
ओके ओके. रामः च कृष्णः च. रामः कृष्णः च. पण त्यांनी कसं केलंय हाफ आणि फुल असं म्हणजे बृहच्च आणि सूक्ष्माच्च असं केलेलं आहे. हाफ हा ते संधी केली त्यांनी त्याला जोडलंय अच्छा. त्याच्या त्या ओके हा. ओके ओके संधी ओके इज नॉट in our प्रवेश level. ओके You will learn it in परिचय level. But yeah, there can be joins made to shorten the sentences. ओके आपण जेव्हा सुभाषित बघू त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळतील बरेच पैकी संधी. ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगेन काय संधी. ओके Okay, sir. थँक्यू. अस्तु तर्हि समापयामः.